Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before you start to pray, it's very important to understand some ahkam and Islamic law about reciting Surah Hamd and Surah. Morning prayers and Maghrib prayers, which is Sham, and Khuftan, which is Isha, men must recite Surah Hamd and other surah loudly. But sisters are allowed to recite loudly as well, but they can also skip. They don't have to recite loudly. For example, if there is a man in the room, non-mahram, they should not recite Surah Hamd and Surah loudly. Anyways, morning, Maghrib and Isha prayer, Hamd and Surah must be recited loudly. Only sisters are allowed to recite loud or not loudly. But Dhuhre prayer and Asr prayer, Chasht and Digar, we cannot recite Hamd and Surah loudly. Also, in the third and fourth rak'at, we should not recite loudly the tasbihat arba'ah. So our fourth rak'at and our third rak'at, we are not allowed to recite the dhikr loudly. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, please pay attention that these prayers are for teaching. So we want you to learn. In the Dhuhr and Asr prayer, we are not allowed to recite Hamd and Surah loudly. But in these prayers, we are reciting loudly because we want to teach you how to recite Surah Hamd and other surah. But basically, Dhuhr and Asr prayer, Hamd and Surah must not be recited loudly. Thank you so much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we start our praying, we need to recite adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. After reciting adhan, we need to wait a couple seconds and say a dhikr, like salawat. And then the second step is reciting iqama. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. After reciting Adhan and Iqamah, we do the Niyyat. The Niyyat is preparing us to pray. After doing the Niyyat and clear it, what Salat are we going to pray? We will say Allahu Akbar. Allahu Akbar. When we say Takbiratul Ihram, Allahu Akbar, we start to recite Surah Hamd, Surah Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. After we finish Surah Fatiha, we will start reciting another surah. For example, Surah Tawheed. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. And then we go to the ruku'. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. We stand up from the ruku' and we get prepared and go for sajda. الله أكبر الله أكبر. In the first sajda, we say this dhikr. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Then we sit down and say the dhikr. الله أكبر الله أكبر. And we go back for the second sajda and say this dhikr. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. And then we sit down الله أكبر الله أكبر. and stand up and we get ourselves ready for the second rak'at. In the second rak'at, again we recite Surah Hamd and another surah. For example, Surah Tawheed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. After reciting Surah Hamd and Surah Tawheed, we put our hands in front of our face and then we start praying dua, which is called qunut. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Then we go to the ruku'. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. We stand up and go for the first sajda. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. After doing the first sajda, we sit down and say الله أكبر الله أكبر. and then we go back for the second sajda and say سبحان الله سبحان الله سبحان الله. and then we sit down الله أكبر. and then we will start reciting tashahhud. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. After finishing tashahhud, we stand up for the third rak'at. In our third rak'at, we recite سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. and then we go to the ruku'. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. Stand up الله أكبر الله أكبر. and go to the sajda. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. After doing the first sajda, we sit down and say الله أكبر الله أكبر. we go to the second sajda. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. And then we sit down الله أكبر الله أكبر. and we will stand up. In the fourth rak'at, like the third rak'at, we will recite 3 times
تسبيحات أربعة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. And then we go to the ruku'. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. We stand up and say, الله أكبر الله أكبر. then we go to the sajda. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. After doing this sajda, we sit down and say, الله أكبر الله أكبر. and again we go to the second sajda. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. After doing the second sajda, we will sit down الله أكبر. and recite the tashahhud. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. After the tashahhud, we will recite salam like this. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Brothers and sisters, please remember that in Dhuhr and Asr prayer, Hamd and Surah must not be recited loudly. In this video, we recited loudly because we want to teach you how to recite Surah Hamd and Tawheed. But usually, if you want to recite by yourself Dhuhr prayers and Asr prayers, you cannot recite Hamd and Surah loudly. Thank you so much for listening.